సినిమాలోకి వెళ్దామా? సో ఇక్కడి నుంచి మీరు మనకు చరిత్ర వివరించారు, చాలా విస్తారంగా విషయాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు క్రిషియస్ వర్జన్ ఆఫ్ శాతకర్ణి వైపు వెళ్దాం. సో ఇప్పుడు భారతదేశం అంతాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే ఈ వార్త అట్టుడుగుతుంది. ఎందుకంటే సినిమా బాగా విజయవంతమైంది. ఒక విధంగా ప్రఖ్యాత నటుడు నటించడం, 100వ సినిమా అవడం, కృషి తీయడం. ఇన్నాళ్ళ మట్టి శాతవాహనుల గురించి ఎవరికైతే తెలిసినా తెలియకపోయినా ఈ సినిమాతో శాతకర్ణి, శాతవాహనులు వాళ్ళు చేసిన పనులు అన్ని ఒకసారి జనబాహుళ్యంలో మళ్ళీ వచ్చినాయి. అన్నమయ్య రాఘవేంద్ర పుణ్యమని అని చెప్పి అన్నమయ్య తెలిసాడు. అలాగే సినిమా గురించి చెప్పండి సాయి గారు. సినిమా మీరు చూసి బాగుందని చెప్పి రాశారు ఫేస్బుక్ లో, మీ ఇంప్రెషన్స్, అలాగే హిస్టారికల్ గా దాంట్లో యాక్యురసీస్ ఇన్యాక్యురసీస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. నేను యాక్యురసీస్ ఇన్యాక్యురసీస్ గురించి చెప్పే ముందు ఫస్ట్ వి మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ మూవీ ఈజ్ ఎ మూవీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్. సో అందులోంచి చరిత్ర నేర్చుకోవద్దంటారు. మీరు చరిత్ర మీద అవగాహన తెచ్చుకోవచ్చు కానీ స్పెసిఫిక్స్ కి వెళ్ళొద్దు. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద మూవీ? ఇందులో నేను ద స్టోరీ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అనమాట. శాతకర్ణి సినిమాలో ఇట్ వాస్ డెలిబరేట్లీ డన్, ఆర్ ఐ మీన్ ఇట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములాస్ దే హ్యాపెన్ out of some kind of spontaneously. Here he was able to tell the story of 450 years of Satavahana history in a single lifetime. Almost 2 గంటల సినిమాలో single lifetime in the story. Single lifetime. మీరు ఒక మనిషి ఒక ప్రాబబ్లీ అబౌట్ 5 years స్పాన్, ఆ టైంలో 18th year లో స్టార్ట్ అవుతుంది అతను 18 year లో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది. బై ద టైమ్ హీ మైట్ have ruled for about 25 years. సో 6-7 ఏళ్లలో సినిమా అయిపోయింది. దీనిలో 450 ఏళ్ల చరిత్ర చెప్పేశాడు. The 3 major episodes in Satavahana history. The first episode is consolidation of the 30 states of Andhras under one roof. ఇది శ్రీముఖుడు చేశాడు అనుకుంటాం. ఇంకోటి ఏంటంటే శ్రీముఖ హిమ్సెల్ఫ్ కాల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ శ్రీముఖ శాతవాహన. His father was శాతవాహన. మనకి శాతవాహనుడు అనేవాడు ఇంత పెద్ద హీరో అవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ 30 మందిని ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి ఒక యూనిఫైడ్ ఫోర్స్ కింద తయారు చేశాడు. దట్ ఈస్ బికమ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆంధ్ర. సో ఈ ఒక తాటి మీద తీసుకురావడం అనేది కొంచెం క్లారిఫై చేద్దామండి. అంటే ఎకనామిక్ గా తీసుకొచ్చారా, లేకపోతే ఈయన రూల్ అన్ని చోట్ల నడిచిందంటారా? ఇది ఒకటి. నేను కూడా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని these empires were unitary empires అనమాట, మన యూనిటరీ స్టేట్ లాగా ఉంది. కానీ they were very very federal. There is lot of local variations, there are lot of feudal elements. So these 30 people were supposed to fight under his banner. Okay. And take their share in terms of revenues. Okay. అంటే సాయి గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఎట్లా ఏంటంటే, ఇందాక మీరు నాగార్జునుడి గురించి చెప్పేటప్పుడు నాగార్జునుడు అనే వ్యక్తి కాకోకుండా ఒక వ్యవస్థ లాగా అన్నట్టుగానే ఈ సినిమాలో మోస్ట్ లైక్లీ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అనే ఒక వ్యవస్థ లాగా, అంటే ఆ 400 సంవత్సరాల్లో పరిపాలనలో ఉన్న గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక శాతకర్ణి లాగా చూపించాడు. మిగతా వాళ్ళు చేసి కూడా అతనికి ఆపాదించి చూపించారు. మీకు ఇంత నాగార్జునుడి కన్నా ఒక విక్రమాదిత్యుడి కథ చెప్తాను, లేకపోతే మనం ఇంతకు ముందు చెప్పాను చూడండి, డిమిట్రియస్ కథ. ఎవ్రీ ఇండో గ్రీక్ కింగ్ whatever somebody has done, it was attributed to Demetrius. Similarly, every old ancient king
whatever he had done is attributed to a Vikramarka or Vikramaditya. And every Vijayanagara king, the three different dynasties, whatever that they have done, even if they have, whoever has built a tank in a city or a town, it was called Rayalvaru Gatticharu. Who is this Rayalvaru? Only Krishnadevara. Because that is the only king we know. So similarly, if you actually look at it, this is an excellent way of portraying the Andhra history to one man, who certainly was the most famous of the lot. So he had taken 3 episodes. First episode was Consolidation of Andhra Power. The 30 swords drawn into one. ఆ కత్తులన్నీ కరిగించి ఒక కత్తి చేస్తారు. ఒక కత్తి చేయడం, అందరినీ మనమంతా ఒకటే అని చెప్పి తీసుకురావడం. Don't take it as an India kind of thing, pan India. Take it as the peninsular India, the Andhra kings, from Banvasi, from Goa to Orissa, and from Saurashtra to Kanchi. Okay. కానీ ఇందులో మాటల్లో చెప్పేటప్పుడు ఆసేతు హిమాచలం అని చెప్పి చెప్పేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు, అందుకని అదొకటే చాలా మంది క్వశ్చన్ చేశారు. Is always there. I mean, people. I mean, if I then I will have to explain to every audience who comes to the theater what was Andhra at that time, what is the geographical image. So it becomes very, very, very impossible. So we always take a easily identifiable unit for narration, but the story is this. The first episode is Consolidation of the Power. The second episode is the defeat of the Yavanas. Nahapana. Okay. Nahapana is actually, if you've taken the historical sequence, is third. Okay. But the second thing is defeat of the Indo-Greeks. Okay. And then consolidation of India under one roof, and then the defeat of Nahapana. The third and most important thing is the coming of the Roman trade. 40 AD, Egypt was annexed by Rome. So Rome had a direct access to the Arabian Sea through Red Sea. మీరు ఈజిప్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రావచ్చు. మార్కెట్ ఈస్ రోమ్. రా మెటీరియల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రీన్. ఓకే. మార్కెట్ ఈస్ ఇన్ ద వెస్ట్, ఇన్ యూరప్. మౌస్తో చూపించు. సో రా మెటీరియల్ మన దేశం నుంచి వెళ్ళేది అంతేనా? కాదు, ఈస్ట్. ఓకే. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, జావా, సుమత్రా, థాయిలాండ్, మలేషియా, ఇండోనేషియా, Myanmar, Vietnam. These are the places. All these areas were influenced by the Telugu culture. The towns were named after Telugu names. And they brought the raw material to the East Coast and converted into a product that is make in India. And export it to the West and make more money. Rome was crying that a huge for exchequer loss because of the India trade. Pliny the Elder says that 1 crore sesterces was going from Rome every year because of the luxuries that the Roman women were buying from India. What are these luxuries? Perfumes. Now Paris or France is the center of perfume manufacturing. During Shatakarni, it was India which was the perfumery. Because every Ayurveda text today talks about the Gandhikas, the kind of perfumes that were made. Once the Indian Ocean trade came into the hands of the Arab traders, the entire manufacturing of perfumes moved to Persia. All the attars were made in Persia later. So during the Satavahana period, India got the raw material from the east, converted into a luxury goods,
whether it is textile or a perfume or a jewelry or whatever, and exported it to the West. ఉక్కు అంటారు కదండి, మన ఇండియన్ స్టీల్ అంటే డెమాస్కస్ స్టీల్ అని చెప్పి అనేది యాక్చువల్ గా ఇండియన్ స్టీల్ అనేది ఉక్కు అనేది తెలుగు పదం అండి, తెలుగు పదం నుంచి వచ్చింది. అది the uk came from Telugu only, and the steel, the old name for steel is uk, the Indian steel. And the major center for steel making in the medieval times was Nirmal in Telangana. ఇక్కడ నేమాల్ అన్నారా? నిర్మల్. So in the movie, the Gautami Balashri says that, I mean, I have to go to the Lohakara Nigama in Kotilingalu, where the so many. It is probably the Lohakaras were in that region. Because Nirmal, even later day also, was considered a major steel industry. And Kotilingalu probably was a major Lohakara center. Okay. So there are certain things which were which are nice. There were certain things which are impossible to show, because I mean, if you say the women in Amravati and Ajanta never wore anything above their waist. So you cannot show that in a movie today. I mean, you have to be sensitive and to the thing. I mean, of today. Okay. సో ఈ మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు సినిమాలో ఒక 450 ఏళ్ల చరిత్ర మొత్తాన్ని కుదించి ఒక కథ కింద చెప్పడంలో క్రిష్ చాలా విజయవంతమయ్యాడు అంటారా మీ ఉద్దేశంలో? One thing is, Vijay Garu, Bhaskar Garu, the most important thing about a movie is the movie should be compelling enough to watch. It must make you sit and watch for those 2 hours and come back with a nice feeling. Okay. We have something like 300 movies we're releasing in Telugu alone. So if the movie, after a movie, if you're coming out saying that, okay, it's a nice movie, 80% of the job of any producer or a director is done. And in telling a story which spans 450 years in a lifetime of one particular hero through one particular character, which is like, I mean, it's a huge, I mean, it stands taller than everybody else. I mean, that is the Gautami Putra Shatakarni, played by Balakrishna. This is this stands so tall, and through him, he has to tell the story. That is basically, he has got one point of perception for viewing a 450 temporarily and a large geographical canvas in terms of space.